loko ri swi fana hi va na nongonoko hi vulavula hi swona a hi vulavuleni van'wana va ri amloto road a swi ri tani kambe ku ndiwo xo nga nchumu va ndle yini na swi tisa inghozi yo mhaka va ku nghozi kambe hi mpela ko va nghozi vanhu va ka va hela ku fana na switsotswani kumbe hi ndlela leyo a khoma takay a hi languteni vuntshwa mhaka yaleyo yin'wana mhaka leyi nga koho hi leyi ya timhaka ta ma swi tsundzuka ku na hoyi leyi nga koho leyi a ka vuhosi bya ka Zulu hikokwalaho ka ku va kha ku vulavuriwa hi timhaka ta njhaka na matekanelo i swin'wana swa mintlhontlho leyi nga kona ngopfu loko swi ta ka timhaka ta leswi va swi vitanaka customary marriages swi ta lava n'wina mi tivaka milawu mi ta hi pfuna ku twisisa timhaka leti ku kahle ku endleka yini la ka timhaka leti ta customary marriage ku fanele ku ndlisa ku yini hi ku ongeti swin'wana swi luka kwala ni nga koho kwala ku na van'wana va nga na swiphiqo swa muxaka walowo hi nge le ku buleni va kha va lava switsundzuxo na yini na yini hi timhaka to ta customary marriage i vutihlamuleri bya mani ku vona ku timhaka ta customary marriage ti hetelela ti tirhisa ku yini matekanelo lama yena ya mitolovelo ya xintu loko ri na swin'wana mi swi tivaka mi nga chavi ni khumbeni hi ta kota ku loko ri ku mi lava ku angula mi vulavula moyeni mi nga chavi vulavulani hi kota ku dyondzisana tanihi rixaka hi tiva ku hisa ku yini xa vunharhu i timhaka ta misava loko va ku lava i hosi va vula yini va vula ku i yini ka ndhawu yeleyo i n'winyi wa misava kumbe muhlayisi wa misava hi ku van'wani va vula ku loko va ku i hosi i custodian ene custodian a yi vuli ku i n'winyi sweswo hi swihi loko ni nga nhlaya ka mun'wana matsalwa ni yini ya kuma ku lava nga na vun'winyi ka tihosi i vambirhi ntsena a ni la ku vulavula mavito sweswi kambe i vambirhi un'wana i la Limpopo un'wana i le KZN se hi yisa ku yini mahlweni tihosi hi pfuneni tanani ta hi byela ni vula leswi hi mhaka ku na vanhu va nge le ku xaviseriweni switandi van'wana va xaviseriwa hi va ma 22,000 va 50,000 va 100,000 van'wana va tlhela va swi lwela na switandi sweswo khale loko ha kula a hi byeriwa ku i nge yi kumi bondo hi mhaka ya ku i tshama switandini hikuva misava ya le switandini a yi xavisiwi hi leswi a ni tiva swoho me mara a swi ndlisangi swona sweswiwani loko i xava xitandi xa 20,000 a xitandini xo karhi yi ya ku hi 20,000 leyi yi nyikiwa mani andla yini hi yona hi mhaka ya yini sweswi ku na nkulukumba wun'wana a hi se vula mavito mara hi ta n'wi lava loko ho ka hi nga n'wi kumi ta ze hi n'wi vula hi mavito hi ku i le ku tirhiseni hosi yin'wana ku mina ni le ku ni mi tsemela switandi hala vanhu va le ku lweni hi mhaka ya yehe nkulukumba se a hi pfuneni vula ka hina hi akana tanihi rixaka hi kota ku vona ku hi hisa ku yini mahlweni nakona ku Afrika va vulavula ka hi le ka 015 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za namuntlha ku pfula swikolo ka swifundha leswi hala ndzeni ka tiko leswi le ribuweni swi ta pfula vhiki leri taka se hi lava ku ta twa ku swi famba njhani kwala mi nga koho hi teka xiboho na muhumelerisi ku ka voice note yin'wana na yin'wana leyi hi nga ta yi tlanga namuntlha loko mi ta hi byela ku swi fambisa ku yini swa xikolo ma enetiseka hi leswi endlaka ku swiphiqo swa n'we hi swi voice note leyi nga ta yi tlanga amoyeni ku ta va ku ri rito ra xisati hi ku tolo hi vulavula na va xinuna ntsena ku ri hana wa xisati se voice note yin'wana na yin'wana leyi hi nga ta yi tlanga emoyeni yi ta va yi ri va xisati laha mi nga ta phikizana kona hikwalaho ka 015 a hi sunguleni a xifundzenikulu xa Limpopo hi amukela nkulukumba Ndavhe Ramakuela hi bula na vona laha tanihi hi mbulavuleri wa mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo ku nga va lava ku hi byela ku i pfhumba leri xifundza xi nga ri teka eka timhaka leti ta ku tlhelela a swikolweni Ndavhe inhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa compliments inhlekani partner vayingiseri hinkwavo va Munghana FM and compliments to you too my brother. Siku ro sungula ra lembe xidyondzo ra 2022 ri sungula namuntlha a Limpopo tanihi xifundza mi le ku endleni ka yini? Yes, we have been activating across the whole province the Back2School campaign, with the Premier leading the campaign together with the MEC for Education here in Skukuni at the Makutamaha municipality. They were visiting two schools, a secondary school and primary school, Ngwanatswane as well as Khaladi primary school. And in all those areas, they met with the principals as well as the school governing bodies to assess the preparedness of schools going towards 2022, whether they have enough material,
as well as the requirements that they needed to have within the schools. And secondly, there were issues of observing COVID protocols and how the schools are managing, looking towards the entire year on how that process will be managed. And out of the interaction that we've had, particularly from the high school at Ngwanatswane, it was quite interesting that the principal has indicated that all learners from the grade 9 have passed, and then they also had a very grade 11 had passed, and then also his grade 12 in the previous years they had a 100% pass rate, which is something that is commendable, and he was quite confident that with the preparations that have been put in place, they'll be able to move forward with the kind of attitude and the enthusiasm that the school has. One of the things that was checked as well is as to whether they had problems with the registrations, which they didn't have. We arrived here shortly before 7, and there was no queue at the gate or somewhere at the school for anyone requiring additional admission into the school. So, which shows that they've been able to manage the process quite well. The same thing with the primary school at Khalade Primary School. It was quite a successful campaign. The school principals and all the new entries into the grade as well as the grade 1s were showing quite enthusiasm. But in addition to that, we have the council who had gone into different schools in all the districts, Capricorn, Waterberg, they've been able to interact with schools. Various MECs have given reports of how they found those schools. So the campaign will continue from today until Friday, just to make sure that any other assistance that they would require is given, and then observation is made to make sure that learners get back to school within a safe and a very good condition. Where there are problems that need attention, government will get back to those problems and attend to them. SABC News Tatana Ramakuela yile ku weekend leswaku xikolo xo fana na VAT everin Ilim le a ku ri na xikolo college ya Lemana. That college has since been vandalized, and kuna xiphiqo xa ku accommodate vadyondzi lava va dyondza laha a Lemana. I xiviko lexi ni nga xi vona kwala ka SABC News sweswiwana khale ngopfu. Se loko mi kha mi famba tanihi mfumo, mi kha mi famba na swifundza leswi kumbe na swikolo leswiwani, loko handle ka ku languta ku va le ku sunguleni kahle timhaka ta dyondzo, ma swi languta swa muxaka tiplani hi tihi ku lembe na lembe ku tshama ka ku vikiwa hi swiphiqo swo fana, ti-problems to fana ta ku ku xota space ngopfungopfu ka Capricorn, ka tindhawu to fana va Polokwane na ti-surrounding areas laha swi tikomba ku ngeti vanhu va le Limpopo va le ku teni ngopfu kona. Yeah, there are issues of infrastructure that the Department of Education looks into, where there have been problems of vandalism, which are community-created, the problems of vandalism and theft. That as well, the infrastructure portion of the Department of Education looks into that. Depending also on the intensity of the problem, that's how long it will take for some of those areas to be fixed. And also the availability of budget, because you would understand the constraints that the department has had in the past 2 years due to focus on dealing with issues of the COVID pandemic. But we have been able to intervene in a number of areas wherein there were challenges that deal with infrastructure, and solutions were sought in other areas where volunteers and other donors have been able to come in to give us some assistance to get those schools around Ilim. We are busy with the construction project around Riboni School for the Blind, which came out of this process that the Premier had led in the previous year. So it is some of those problems that if we are not aware of them, we'll be able to take note of them. You would understand that infrastructure intervention may not happen within a day. But the idea is that schooling should not be disrupted, and that's why the department will then focus on areas where they would bring in stopgap measures that will allow schools to intervene and to be able to continue without any problems.
Now, the problems of influx into schools, which are predominantly in urban areas, wherein individuals or individual parents will prefer a certain school over the other, is one of the problems that we have at the moment. And the Premier even earlier today spoke about that issue, that we'll try by all means as government to accommodate learners where they are closest to their schools. But there are also areas where, because of the performance of a school, there's high interest that comes out of parents, and we won't have much control over that, except that we have put systems in place wherein people were allowed to apply in advance, and that's why then they consider those applications. But there are those who are trying to make late entries. If the things are available, then they'll be able to accommodate them. But if there aren't any, unfortunately, that will not be taken care. We couldn't entertain that at this particular time. So there are problems that are, you mentioned Capricorn as a region, in particular Polokwane, and that's where the interest is, because of it being in an urban area and being the capital city of the province. There's high interest in a number of schools in those areas. It says one with the sort of ka ingawa ka ngena ka lembe ra 2080 ri ka ntshunxeko tani Afrika Dzonga. Kambe a Polokwane ka harina swikolo leswi mingeri Africans only school, swilo swa mfumo public schools, kambe ku hava xikolo lexi mingi Tshivenda only kumbe Xitsonga only kumbe laha ku dyondziwaka na tidyondzo letin'wana hi Xitsonga kumbe ku dyondziwa tidyondzo letin'wana hi Xipedi kumbe hi Xivenda. Ifika njhani la ka ku we still have as in 28 years hi ka democracy accommodate one language over the other? But you would understand that is protected within the Constitution, and then the ability of the number of users that are using that particular language has allowed that to happen. And I think where there's a need and a need to push for other languages, those will still happen. And it's a historical fact. But as a part of reintegration of making South Africa even a better country, we couldn't, as government, segregate against one language because of its dominance over a period of time within particular areas. And it is within that context that the government would allow, as is enshrined in the Constitution, existence of such schools that don't necessarily, as long as they don't discriminate against any other person or preclude anyone from entering into such schools. You would know that in the 28 years you speak about, around Polokwane in particular, government has commended public schools to work towards making sure that they accommodate other languages. So a number of public schools in Polokwane, they teach Venda, they teach Tonga, they teach Northern Lesotho, including Africans as electives within those particular schools. So it's not all lost, but we are encouraging, if there are people who wake up tomorrow and say that we want to start a stronger only school of instruction, they have ability to take that through. I don't think government will find any way of objecting to that. No, nimitwile but Ndavhe can see swinene man ai voneni ku vhiki leri loko ri sala ri hela ku ta ku endleke yini mi ta mi kume yini ta tlhebula futhi ra vuntlhanu hi twa ku report se yi fambisa ku inkhensi nkarhi wan'we. That would be lovely. Thank you so much. Enkulukomba Ndavhe Ramakuela va vulavulela mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo eka hi languteka timhaka leti ta ku pfuriwa ka swikolo vengele ku na vanhu vo tala lava kumbe swirho swa komiti ya premier ti MEC sivele ka swikolo swo hambanahambana ni tshemba ku kwala mi nga koho tanihi va MEC mi nga tihlanganisa na hina hi kota ku tiva ku mi vone yini mi kume yini kwala mi nga koho va MEC ku hambanahambana ka n'we kona kwala hlanganani na xivambu ivi mi hi byela ku mi vone yini mi kume yini kolomu mi nga famba kona hi siku leri sungula ra ku pfula ka swikolo hi ndlela leyo hi le ka 05297185 na ri teka riqingho ra ronda ka leswi swivutiso ni tinhlamulo nhlikanelo eka Afrika wa vulavula.
015-297-1855 hi tirhi namuntlha ka ti-voice note hi ta twa vaxisati hi teka ti-voice note ta vaxisati ntsena leti hi nga ta va kha hi ti yisa moyeni ku lava ku ta twa ku n'wiri mi le ku voneni ka yini hi ku pfula loko ka xikolo kumbe ku na mahungu wahi lava mi lava ku ya hundzisa eka siku ra namuntlha voice note loko hi kha hi tlanga yi ta va kha hi ku ri rito ra xisati kambe ke a tiqinghweni hayi mi nga nghena vaxinuna na vaxisati hi le ka 015-297-1855 hi ndlela yaleyo a ku ri na un'wana a ri kona hi amukeleni loyi nhlekani mi hlekanisa na vayingiseri va Munghana Lonene FM. a khensa swinene papa Vulavula na Sam Maluleka kusuka a Rotterdam. inkomo mun'wanati Leswi a ni lava ku cheka swona ku tshame ku va na siku rin'wana ku vulavuriwa hi swilo swo fana na tiyunifomo. Ku na xopo rin'wana leri xavisaka tiyunifomo loko ku fika minkarhi ya swona yes ka vana va xikolo. Xopo leriya ri durha ku hindza tixopo leti tin'wana to ka ti nga ri ku na tiyunifomo mi kuma ku tiyunifomo ko va tintsongo mara rona ri nga na tiyunifomo ti ri toxe hi ku ya hi mavarivari na leswi va nga swi hlamuseta swona ingaku na government a yi nghenelerini ku xopo ro fana na leriya ri fanekele timpahla ta rona ta vana va xikolo ingaku ti ya hansi a ni na vuxokoxoko ngopfu bya swona lexi a ni navela xona a ni navela ku loko ku ri ku a swi koteka mi hi lavisisela aka tixopo to fana na letiyani ku ri government i tsandzeka kwini ku vulavurisana na vanhu vo fana na lavayani ku va kota ku hunguta nyana tiyunifomo ta vana va xikolo cause ku na vanhu lava mi kumaka ku nkarhi wun'wani va hanya hi grant ntsena yunifomo leswi yi durhisaka swona ya tika kambe loko mi vulavula hi ku durha ka uniform mi vula ku durha ka uniform kwihi a tixopeni tihi tixopo tihi ni vula ni nge ri vuli a ni tivi mi vula ku loko mi xava buruku ya ntima na hembe yo basa kumbe loko mi xava leti a ta ku tsariwa kunene ti ze ti tsariwa va ku hluvuka hayi note leto tsariwa tetiyani ta normal ti tivaku tetiya ta masiku hinkwawo ta hembe ya blue yo basa na yini na yini ya navy na liya yin'wana a ni ngo mavhengele ya tele lama xavisaka tiyunifomo teto ma tele mara ku na tin'wani mi kuma ku ri ne leriya u kuma ku ri xavisa yunifomo ntsena mara leswi swi nga xiswona yi le henhla ku hindza tixopo letin'wana swi normali loko yi va henhla ivi se n'wamiya ka xopo leri ri nga tenga hansi swona i ntiyiso sweswo mara lexi mina a ni kombela xona loko ku ri ku a swi koteka mi vutisa aka lavan'wani ku ri ne swi nga olova ku fika kwini ku va hi vutisela government aka vana va xikolo a yi ngheneleli ka tiyunifomo lexi hi nga landzelelaka hi nga tshama hi vulavula hi xona mingisero wa mina mun'wanati hi tshame hi vulavula hi lava va tiyunifomo a swi vula leswaku mi kuma ku yunifomo ya koho hi liya yo a yi kumeki kun'wani yo rhungiwa va ku i ri yunifomo ya hanya nthomo yi kumeka ntsena laya ma swi vona kumbe yunifomo ya khanyisa yi kumeka laya se hi leswi hi nga tshama hi vulavula hi swona ku hayi ko ka swiyimo swa muxaka walowo phela loko yi ze yi durha swi vula ku vana lava va ha ri na kun'wana lava nga ta xava kona kambe leyi n'wi mi vulaka yona loko ku ri ku na mavhengele lama yi nga yi xavekaka swa tikanyana hikuva a ni swi vula ku loko ku ri na lomu yi xavekaka mi to tiyela kwalomu yi xavekaka vutomi no men samore ni anteko ni nga kota ku vutisa yin'wani na ni salele hi 10 second ya ka tinhlokomhaka ta mahungu mi ri yini n'we a ni na ku mi hi chekela timovha letiya ti kumekaka ti-driver ti nga ri na ti-number plate a Limpopo ku ri ne timovha letiya matrafiki na maphorisa va tsandzeka ku va va tiyimisa va vutisa ku why ti-driver ti ri hava ti-number plate ene nkarhi wun'wana vugevenga byi famba na hikwalaho ka timovha tetiya na vanhu lava ndlaku tinghozi kun'wana hi vona va fika va ku overtake i nge yi tiyi na number plate ku i ya mani mara a Gauteng va nge swi endli sweswo no na mitwa yaleyo mi taku na yona yi na nkoka swinene ni ta twa mi humelerisi ku va nga hi kumela va xiphorisa va hi hlamusela va tatana Mike Maringa va hi pfuna ku va le ku ndzeni ka yini hi swona ni khensile swinene vutomi ni khense ngopfu inkomo n'wanati leswi a swi vula ku ntiyiso ku na vanhu vo tala i kuma ene loko la ta swi vona ku vo susa phela movha loko yi nga ri na registration number kumbe number plate yaleya tani sweswi swi vulisaka so a yi va yi ri hava na disk yi va yi ri na xixin'wana ve i permit laha mara van'wani va fambe timovha ti ri hava ti-number plate mara yi ri na disk mara i ti vutisa ku loko yi ze yi famba yi ri na disk yi ri hava number plate i mhaka ya ku yini i lava ta ku i nghena ku i nga tiveki kumbe la ku ta ku hina hi nga swi heta hi kahle hi ku yintshwa a ni tivi ivi xikongomelo ku va ku ri yini nakona wu ri yini ene ka vula ti tele timovha leti hi ti vonaka kwala patwini ti ri hava ti-number plate
kumbe yi ri yin'we kuma ku ri na yele ndzhaku ntsena yele mahlweni ku ri hava kumbe yele sweswo a ni tivi hlulani hi famba hi leyi nga na number plate kumbe a hi yeneni ya twa ku mahungu ya misava ya ta yimise ku yini awara yan'we ya hlula Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. swin'wana leswi nge le ku vutiseni swona vasesi wa mina ni nga tsakela ku twa n'wangulo wan'we eka voice note hi ku hi te hi tlanga ta vaxisati ntsena i timhaka leti ta ku vana va nga ha yi exikolweni hi ku cincana va ya masiku hinkwawo MEC na premier wa xifundzankulu xa Gauteng va kombisa ku ka va nga seketeli timhaka ta ku cincacincana ka vadyondzi kambe ke ndhawu leti dyondzo ta masungulo ya tiyisisa sweswo ku vana va ta ya hi ku cincana se xivutiso ku ta va ku ri ku ka wehe tanihi mutswari u lava ku swindlisa ku yini va xinuna hi va twile va vulavurile hi tolo lava ku twa n'we va xisati sweswi ku tirhisa voice note hi ndlela yoyoleyo kambe ke a hi tweni nin'wana miyingiseri loyi nhlekani nhlekani khalanga mpfukini hi pfukile njhani buti wa mina no fikini a khensa ni kombela nyana ku phawula nyana ka le ya ti accident lomu mapatwini yes ni tiva ku maphorisa ma hina hi huma nga na matimba ngopfungopfu loko vo ringeta ku lava ku tirha hi matimba va tiyimiserile swi nga va kona mara swin'wana ni tiva swi nga hunguteka mo ni mi nyika example ya simple loko mo langutisa sweswi madecember lama langutani timovha leti a ti crossa tihinga ti hala ka makwenu hala ti crossa boda langutani leswi like a swona mi kuma yi ri quantum yi layiche vanhu tlhe yi layicha trailara yo hindza quantum movha leyi mi kuma ku yi kha yi fika kwini yi fika joni yi hindze njhani la patwini lava ri koho maphorisa mi voni nga ku swi normal okay it's like vo fana na titiraka loko mi titiraka ku na laha ti kariwa kona loko yi ri overload va kota ku yi khoma hayi ni tiquantum letiya ti nga endliwi swona kumbe timovha leti kokaka ko tala mi kuma titirhelara la patwini ku ri tona ntsena ti yimile xa vu-2 la ku leteriwa kona hina hi leteriwa kona sweswi ku kuma license swi olove ngopfu nga ku loko i ri na mali ku kuma license wa yi kuma nkarhi wun'wana na wun'wana swi hi ku i na mali na ku i nghenini kumbe a wu nghenangi mara wa yi kuma mantisisi hi lero government a ni mi twisisi loko mu ku nghenini kumbe wa nghenangi wa yi kuma mi vula yini wa nghena kumbe wa ngheni wa yi kuma swa olova va ringetile va ndla hi tindlela hinkwato na ku kumbe tindlela ti nga tsariwa hi tikhompyuta a swo fana khalangela ku nga na munhu ku ri a pulana vukungundzwana na munhu un'wana i pulana lexi ku angetela vukungundzwana ni mi tweni swi nge lunghi lero a ya kule swi nga hela mara swi nge hungutani ku vukungundzwana byi le henhla khalanga can imagine ku kha ku koperiwa na lenasi hi khompyuta nhlokete ku lota sweta va zamile a na ku tsariwa kunene swin'wana sweswi va cikile xin'we xin'wana ku kota ku ndla yini ku koperiwa hi khompyuta se munhu loyi a nga swi for example ma vona state traffic circle ya mbalavula yona loko mo vutisa vanhu vo tala kumbe vambirhi vanharhu ma vutisa ka timitshama hansi na mo vutisa traffic circle ku yi tirhisa ku yini na yi twa mihlovo ani ha yi vona se ho yi vona ku na na mihlolo hi ku munhu wa yima kwala ndzeni a ka traffic circle man twisisa na mi twi se a ya kula ene nga ku maphorisa ma hina ku tluwa ngopfu na ndlala se nge lunghi khalanga a reza hi ye savo a ni ka xiyimo xa kahle xo hundza kwala ka leswi leswi a se a ta ku na swo mikiseri ku maphorisa hayikho anti ku twa ndlala njhani seni 015 tirhisa twitter handle ya nongonoko at Afrika Munghana i twitter handle hi twa ku n'wangulo wu ri yini handle ka sweswo u nga hi bela riqingho ka 015 vasesi va mhani lava ku twa n'we hi sweswiwani mi kandziyisa rito ka 071 265 9860 ta kota ku twa ku ku endleka yini hi ndlela yaleyo ve ri ka khashani na le zava hi laha tlhelo ka nambu wa ritavi ne a swi pfulanga swikolo hikokwalaho ka ku kombisa ku vilela hawu mi vilerisa yini la ka khashani hi byeleni i happy mchavi a nga tirhisa twitter handle ya at Afrika Munghana mi vilerisa yini loko vanhu va tivitana Rukanani Florence va ri tirhisa twitter handle ya at Afrika Munghana va ri eka N1 ku candle okay
yini ku hlaya leswi mi nga tsala sis Florence mara kumbexani xi vuye xi mi tsalela sweswi a mi nga lavi ku swi tsala swona mara xi te eka N1 ku candle ku vekeriwa khumbi exikarhi hambi data to tsindziyela ya no a xi mi tsalele mihlolo la hi mfanelo mapatu yo leha ya fanele ya va tani ku hunguta tinghozi xi mi tsala leswi swin'wana la sis Florence xi languteni kahle mi tlhe mi tsala ni ta kota ku swi twa kahle ka mbula yini kambe mani hi twa looming sa ri nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inkomo botet buto mina mi ri ikona njani hi pfukela khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri yin'we a na kombela ku angulanyana ka leya hala mapatwini yes botet mele ku langutisini ka minkarhi ya sweswi famba na minkarhi yes and engaku ku xava movha swi simple ngopfu loko ni langutisa patu ra ka hina ra kusuka a Johannesburg ya fika a Transcorp patu leri ri fambeka kahle swinene but kusuka a Transcorp ya Afrika a Pietersburg patu leriya loko a vo kota ku maybe va hi cincela the way leswi ri nga xiswona timovha to suka hala ti famba hala i ku leswi ri nga hlanganisa swona swi tikana ku overtake truck loko va i langutise a Limpopo hi ku bateria i ri ntsana na botel ena loko bulukela hi thayere swi simple movha yi nga twister yi hlanganisa timovha leti taku hi hala kun'wana yi ba on khani kasi loko mara patu ra kusuka a loko yo ba thayere swi nga va simple ku yi chochovela yi ri yoxe yi fika yi chochovela yi ri yoxe yi helela kwalaha swifinyanini ma swi vona botel a tivi ku ni nga tlhe ni angulanyana na le ka liya misavanyana a yana ni mahlweni but okay botet aka mhaka liya ya misava mina a ni koti ku swi twisisa ku tihosi ta ka hina hi ku switandi khale a swi pandziwa mahala mara sweswi ni tikume ni ri kaya karhi ku vulavuriwa hi yona mhaka leyi botet me ni huma ka xikhumba loko ni ri le kaya leyi ni kume ku ri na xivixinyana aka xikhumba ma swi tiva ku ku phikizana a hi twanana na swona ngopfu mara ku na mhaka leyi ni nga gina ni yi twisisa loko ni ya twa timhaka ta ku loko u lava xitandi xikhokhorolo i 250 botet loko i ya le ka aka nkomo u ya endla u ya pandza xitandi u ya pandza xitandi mara sweswi ti-price ti cincile ti khupukile ti ya aka 1000 and mara loko laha ka xikhokhorolo ku huma xikhokhorolo va tsala that 250 loko mbuta 750 liya yin'wanyana yi ya kwini va ta mi byela ku ya ka Mahumane Foundation and swilo leswi vo ka nga zangi va tshama hansi va vulavula na vaaki Mahumane Foundation why hikokwalaho ka yini ku nga ri na xilipi lexi xi kombaka sweswo xilipi xi kona xa ku tsariwa ku Mahumane Foundation asayitini mara mali ya xitandi is 250 xitandi ni xi kuma hi 250 rand mara leya 750 leswi komba ku mina no tekeriwa ku ni fanele ni tikuma nkarhi ni nyika va ka Mahumane Foundation mali hi mhaka munhu leyi ku mina ni lava xitandi a ni lavi swa ti-foundation a ni ngo ti-foundations minkarhi yin'wani loko yo fana yaleyo yi nga va yi kha yi lava ku ta kota ku pfuna eka muganga walowo yi pfuna vana lava nga swela yi pfuna ku antswisa swilo kwala mugangeni loko mi lava vukorhokeri byo karhi mi swi tiva ku tanihi tiko mina mali kwale ka nkomo botet aka xikhumba sweswo swi tshama swi humelela na leswaku mi tivana na vakulukumba vo tala ngopfu aka xikhumba loko mo tshika mi vulavule na vona va ta mi byela ku ku humelela yini swilo leswi a swi fambe hi ndlela hi twa ku vava swinene hikuva na hambi u lava xitandi xa le kusuhana patu xa le kusuhana patu xikhuphukini is 1500 nemetweli papa ni khenseni ni khense ngopfu enkom ma yi vona se ya kha ya huma kun'wana se hi swi twa ku loko yi ze yi tala mali yi va yi kha yi endla yini kambe ke ku nga va minjhekanjhekisano ya siku rin'wana tatana Matakanye vona va suka ka School Governing Body of South Africa hi lava ku twa ku tanihi vatswari va ri yini loko swikolo swi kha swi pfula swi kutani tatana Matakanye nhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa happy new year compliments Pets, compliments and all the listeners. Academic year 2022 has since commenced inland with the reopening of schools today. Let's start from the beginning, if we may. As school governing body, what is your take on day one? What are you seeing? Well, we saw the organization, and this is what we have been fighting for. Children going back to school, teachers going to the school, our schools being prepared, our children finding the teachers ready for them at schools,
and this is what we saw. I was at one school this morning, Rosebank Primary School. I saw children queuing, waiting to be checked whether they are not sick, and then ready to go to classes and all. I was really happy, but only disturbed by what the minister had said yesterday, that there is still expecting rotational learning, which we condemn with strongest terms. That by this time we thought by campaigning for the teachers to vaccinate, campaigning for the bigger children to also vaccinate, we thought we had solved the problem of social distancing. Now, but when the minister said this, then we were really disappointed as parents because going to school rotationally, it is just a malicious compliance because these children are missing a lot in terms of the curriculum. Attitude, values, very vast. So we can't continue doing business as usual. Then we have to learn to live with this pandemic, and our children must go back to school normally from now onwards. Yesterday we had a show wherein we were talking about those issues, and one of the parents came in to say they are also disappointed by the fact that it would seem there are no proper consultation. The department decides based on the rules and regulations as per the guidelines, the 1.5 meters, the 1 meters, and decide, and we can't afford a situation wherein learners will go daily, all of them, they need to rotate. And in your side, do you get consulted when decisions like this are taken? We were part, Pat, we were part last year when we were discussing the vaccination of teachers. We also, we were not consulted on the question of children, but the minister called us and told us that now this was the decision that came from the health department, that children also must be vaccinated. And we were really happy. This happened last year, and we are really happy that we are preparing for 2022 for the normal schooling. But we thought we are agreeing with the department. So I really was disappointed yesterday when the minister was saying no, then there still be rotational learning, and thinking that although we are still expecting to meet with the minister and explain exactly when are we going to start learning to live with this pandemic, because it is time that we have to learn. If it's a nation we want to survive, then we have to start to learn to live with this pandemic, because we don't know when this pandemic is going to go to an end. This grade 12, this 2022 grade 12 are grade 10s when the advent of the pandemic 2021, they were doing grade 10. But look at the gap, because really and truly, they are just going to be drilled for examination. We can't go to a situation where children are just going to be drilled to pass exam, not to pass education, but to pass exam. We can't. We cannot go on as a nation that we are just going to drill these children to finally pass exam. I mean, we are creating a nation that will not really be able to think, because they were just drilled for campaign. But when they pass, after passing exam, they know nothing, So we have to go back to a normal where children are going to be taught to accumulate skills, to accumulate knowledge, to accumulate attitude, to accumulate values, and also build towards that so that we get the challenge that they are raising as the department is that they don't have adequate space to accommodate everyone else with the advent of the spacing that is required. The recommended spacing, if I'm not mistaken, it's 1 meter. They say they can do with 0.5, then that could increase the number. What is your take on that? It would seem the department did not do anything in terms of looking into the issue of infrastructure since the advent of COVID-19 to date. It is true. This pandemic exposed them terribly.
And it has shown that there is no equality in this country. The poor are becoming more poorer. The rich are becoming more richer. Because, look, the advent of this pandemic, the rich have been going to school every day, you know, up to now, when the poorest of the poor are still going to be disadvantaged. Because, you know, after 5 years, 10 years from there, you will see the results of this pandemic to the poorest of the poor. So, I must tell you, it is true that we have battling with the department to say, look, we can't afford this overcrowding in the classes. But they never listened to us. We said, this overcrowding is terrible. It does not make educational sense. Make something. And then the advent of pandemic then exposed them. They are terribly exposed. When we are fighting, but we are saying to them, let's go to that overcrowding. Let's go to at least something was done in that overcrowding. Let's go to, they are saying, no, we are not going back to that overcrowding. Let's children rotate. There is nothing that is happening with our children in the question of rotation. You teach grade 1 today, and we are saying, grade 1, come back after a month. Yes. What do you expect from that grade 1? Or grade 2, or even grade 3? What do you expect from grade 3 if you don't destroy that child? Tough. When this child comes back to school, she has forgotten what you does there. Teachers are in trouble. Teachers are really in trouble now. Because when these children are failing, we are going to blame the teachers that they are not teaching. And forgetting that now, the system itself does not want to. The people, the managers of the administrators of the system, they don't want to improve on that system. But they will turn around and say, no, teachers, principals are not doing the work. No, governing board, the parents are not supporting. The parents are not supporting their children. When you call these parents to parents meeting, they don't come to that parent. Forgetting that now, the system itself. So but I think we just have to, we really have to be very, very serious about, particularly the poor. I think when they pass the budget, they must make sure that now the chunk of money goes to the poorest of the poor so that they build schools, they extend the classes and all. Pat, we must discuss. One day maybe you must come and then I must take you to some schools. These schools, there is a school in Deep Roof. That school has been occupied by sheikhs. It is a school. How do the government allow the school to be occupied by sheikhs? These checks are what? Dwelling purposes, or you are referring to mobile classrooms? For dwelling purposes. Yeah. Well. I must tell you, how does this, you know, this country, if we don't stand up and face, becomes a banana republic. Now, let's conclude, Tatana Matakanye, by looking at the very same issue of rotational education, wherein the South African Democratic Teachers Union seems to be in agreement with the basic education to say, no, let's stick to the rotational one. And NAPTOSA, on the other hand, says, no, this thing cannot work. Now I'm hearing the school governing body, it's saying the same thing, that it cannot work, the issue of rotation. If you were to vote, it was going to be a stalemate. So how do we get out of this quagmire? No, we must talk to the minister to say, Minister, let's go back to normal. Let's go back to normal. Ensure that you hire more teachers. Whilst you are building the schools, let our children be taught. Let's build quality education particularly for the poor people. There are a lot of things that this department must do. And also, they must not, whilst they are building, whilst we are going back to overcrowding, building, they must not forget that now we are living in a time of the 4IR. They must also build towards that, so that tomorrow when they have these children, then we know that some of these children can study at home. You know, they study at home every day. But look now, the poor,
They can't study at home, they can't study at school. Whilst the rich are studying at school and studying at home. So how do you take that? And the rich Tatana Matakanye reopened on Monday, ne? Not. No, they opened the same day today. They opened, same day today. All right. But I must tell you, when the rich then, they are going to school every day. When we are still talking about rotation, tough. They are going to school every day, and the rich, they have got the tools of trade. They if they don't go to school, they can study at home. Thank you very much. We are Canada. Income. So mingserom gana lonen FM tatana Matakanye Vulavula tubo ta famsi da skor ba Vulavula tumaka ta mintonso linga ko kuya ibo ba susmeta na ile ya ko ba ile skolo supurili ba bona ndawo le itere kahle le ko kutaka makata ku lamsela ku kulandelero mlawo inkwali faneleke lo kutaka makata ku tiserela ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 kambe ke va vilerisa leswi swi vuriweke hi holobye wa ndawu le dyondzo ta masungulo loko va vulavula hi timhaka ta ku swikolo vana va ta hi ku cincana va ta ya mahlweni hi ku cincana hi ku ya hi vo va vona swi ka swi va salerisa ndzhaku ngopfu loko u lava ku ta vadyondzi lava nga ka grade 12 namuntlha i vadyondzi lava ntungu lowu nga kuma va ri koho va ri ka grade 10 hi 2020 se hi 2020 ku ve na lockdown masitsundzuka ku fika kwalaho ka va July se iva ku phechapechiwa rana la n'waxiyimo wa ku ya ku cincaniwa se i vadyondzi lava ku ya hi huvo ya vufambisi bya swikolo va nge ya va dyondzanga nchumu lawa vo to fika va diriliwa va tivi kambe loko se va fanele va ya langutana na vutomi ku ya handle hi laha swi nga ta fika swi tika kona 015-297-1855 nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga phet Mathebula entlhanu timinete u nga si ba awara yan'we un'wana mingiseri loyi nhlekani Aye minjani? buti wa mina hi pfukeni n'wina minjani Ya vulavula na xikala vito ra Vulavula Blekani. engoma kwa Swi nga vulavula ile ya vana va xikolo liya. Ina challenge nyana la Blekani. Ku na n'wana un'wanyana la i fele vatswari va ya suka ri nkwanko. Hi n'wi teke hi n'wi yisa ka xikolo swin'wana va ri Majenja High School. Loko hi n'wi yisa la Majenja High School loko no hi nge koti ku pfuna sweswi hi pfutele hi kombela vuya next year ende a ya ka matric n'wana liya. Hi ti 10 ta October last year ku complete form liya ya admission form. Un'wana va ta kota ku amukeliwa la xikolweni a yisa koho hi ti-10 to ti nga complete va ku no tani January ende ku na maphepha ya social worker la na ti-birth certificate na ta-affidavit ko vatswari va lovile siku ze a vuyala yes hi kona vanhu va nga ta n'wi hlayisa so lweni loko n'wana loyi a yisiwa principal va fika va hlamula marito ya kahle xikolo ko va xixi ntsena la Vulavula na so hi va hlamula ku principal ku no ni nga hi hlamurisa swa xikolo so ko va xixi la Vulavula n'wana loyi angololanga ku tala i mhaka ya ku xiyimo se xi n'wi fikisela xi n'wi fikisela xiyimo then va ku no swi nga antswa a suka ya boda ni ku loko a boda ya hakelela hi mani leyi a nga ta va bodi koho hi ku a nga na vatswari na sweswi wu endleliwa ti-favor ku a nga tshami a ta suka a miyela then va dina va vulavula marito ku tele principal se ni ku no va ti a hi teki vanhu ni ku loko ku ve na mi teki vanhu hi kombeni sekula leyi kombaka swa ka mi teki vanhu va ka va na sekula principal ku ve last a ku ri na challenge yin'wana ka no na mi topotomeni ku ndlela ku swi nga leyini a endleni nsonga kwa a endleni nsonga a nga se amukeriwa la xikolweni xa Majenja na sweswi na tolweni va ti ati loko n'wi yisa ko tolweni va ya lini va ka tolo va ka vuyi namuntlha va rata vuya mundzuku futhi okay that's fine na le ku fambeni no it's okay komantani hi kuma nambara yin'we hi ta kota ku vona ku hi landzelerisa ku yini loko hi nga ha ri moyeni komantani buti wa mina all right okay inko hayi khona man enhlekani mi amukerile ka mugana lone Botfred minjani na vayingiseri hayi pfukini Botfred mina la ku ta ka leya tinghozi man yes leya tinghozi mata ya tinghozi leti kona wa ti humelela kwala Transcorp kwala loko u ya kwala vo Mujimole kwala Mantwizisa tinghozi leti a swi talangi ti humelela ndhawu tin'wana ma vona a yi ali ka man'wana ku nga va ku ri verini patu a ri kahle kumbe njhani ma twisisa Botfred hi ma-Afrika
Savalia inga lakhelo liya mantisi loko mo hla matimu ya yona kuswendisi kuyini mantisi kuswendise kuyini no madakuri loko mo ya Savalia ne ani van'wana va deliver ku vanhu van'wana abanyamalala lava nga avoyi mantisi kaniya ku tshemba ku nga va na mikwembu ya rixaka ro karhi e tlhelo rin'wana leri mi yingiserataka na rona hi ndlela yaleyo a ni tivi ku ri yini mi yingisera me kambe ku na xiphiqo n'wina mi ti vonaka tinghozi leti ni ta vutisa na tatana Mike Maringa ku kahle ti endleka kwihi endhawu yin'we na hi mpela ku ya hi leswi mi yingisera vulaka swona va ri levo rhumele tweet la u ri a hi DP hi xintu vinyi va mufi va fanele ku landza mimoya ya vona ku tlhela ku basisiwa hi xintu inkomu se xivutiso hi ku swi le ku endlekeni ke swi swa muxaka wolowo loko ri ka swi le ku endlekeni i vutihlamuleri bya mani ku vona ku swa endleka nako xintu lexi mi vulaka xona sesi i xintu xa mani ya ka tika mingiseri 015-297-1855 kumbe mi tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za N1 ya le Limpopo hi ndlela leyi yi nga na mphesa ha ko a yi nga fanelangi ku yi va na 2 lanes kambe varhangeri a va swi vonisi swona Miyelani Naldo Mavasa Miyelani leswi mi swi vula kun'we i vi tlhe languta ku van'wani va hehla na leswaku loko i suka a Joni i ta a Limpopo i hakela ti-toll gate kumbe i hakela mali yo tala ya ti-toll gate ku tlula loko suka kumbe kusuka loko suka Joni i ya Eastern Cape a Gqeberha kumbe ku tlula loko suka Joni i ya a Cape Town antivi n'we mi ri yini mi swi vonisa sweswo ke loko ri ku hi swo swa fanele swi lulamisiwa mhaka leyi ku nga hakeriwi timali ta le henhla ka patu ro ka ri nga ri loko mo languta N3 n'we mi nga tshama famba N3 mi ta swi vona ku yinjhani a hi ndleleni vulavisisi va ka hina a hi ndleleni vulavisisi hi ta kota ku vulavula hi ri na vumbhoni a hi ndleleni vulavisisi hi vona ku ti-toll gate ti fambisa ku yini kusuka Joni ku ya ka tindhawu hinkwato na kwala Limpopo hi ta kota ku sungula kona kwalano ku hi ta kota ku hetelela hi fika laha hi kumaka ku xiyimo lexi xi yime njhani hi ta kota ku va hi vona ku hisa ku yini mahlweni kambe ke Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula enhlikani botphete ni ta ba i swinyana swimbirhi hi ribye rin'we ka leta magondzo letiwani ni munhu loyi ni nga helela swinene longo ivi government va ringeta ku kulisa va ve va ri kurisa kusuka laha loko se ri ta va ringeteleriwini patu leriyani ti-accident ti ve ti va hansi nyana so halawani mina ni ku baka ni ri Alexander ku tsarisa vana swi le ku tikeni swinene police station ya 15 yi tele hi vatswari hi tsandzaka na ku machasi nyana ya ku hi line ya kona hi phusha hi ndata David hi mhaka ya ku vana a crash va sungula ku grade R veto loko va register-riwa futhi ku register-riwa tolo i Department of Education yi va kick out se swi boha ku tlhe ku register-riwa futhi leswi fanele ku sungula hansi futhi u endla ti-affidavit u endla leswi na leswi ha ri ku tikeni vana va le ku amukeriweni a Bovate Primary School a va le ku amukeriweni a Skian Primary School se swi le ku tikeni sweswi ha ri ku tikeriweni ku fika sweswi awa inkomu na hina hale na yona ntlhontlho fana le ya nkosi loko hi ri tiko ra hale ka hina na ku lahliwa va ri hi nge lahliwi loko ndhuna leyi nguluta hi ku tekiwa yi ri makoti yi fika yi hundzuka ndhuna hi nga swi tivi ku why loko yi veka mavonelo hi ku a hi wona hi vitaneriwa vhene yi ta ku khoma inkomu kulompoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula another challenge leyi nga kona i timhaka ta ku va swikolo swin'wanyana swi nga pfumeleli ku teka vana lava va ku na ti-document ni vula swo fana na ti-birth certificate hi xin'wanyana lexi xiphiqo vana van'wanyana va hlanganaka na xona ko hala Limpopo amukelani ogoveni eka Malamulele. Hello botphete humelerisi kwalano mhaka ya n'wina leyi mi taka na yona ya twala swinene ya mayelana vana ku ri va ya exikolweni mayelo ma vana exikolweni
loko a swi koteka mfumo wa hina va hi yingisa a va fanele vana va hina va endleriwa favor ya ku tikuma va kha va ya exikolweni masiku hinkwawo va wisa hi yona weekend ntsena. Leswi swi endla ku yini moya wa dyondzo wu va henhla ka vona. The more va la kaya swi endla ingaku value ya dyondzo yi ya hansi eka vona. Loko hi va u kha u n'wi pfuna kwala kaya hi timhaka ta swa le xikolweni wa swi vona leswaku hatla hela mbilu. So loko a kha a ya exikolweni masiku hinkwawo na wena u vuya u cheleta switsongo sweswi nga ta n'wi pfuna kona, ni vona i nga ri swi ta tlakusa standard xa leswi va fanelaku va va xiswona na vutivi byi ta ndlandlamuka eka vona. So loko va kota ku hi pfuna ka sweswo a ku ta va favor yikulu. Mhaka yikulu i ku va ku landzeleriwa timhaka ta ku va sanitizer, va tlhogomela exikolweni. A ni na ti-assistant ti kona swikolweni. A mi ri na mhana Singita kwala Protea Glen inkomo. Avuxeni Khalanga, mina ku ya hi mina vana va tlhele xikolweni full time hikuza ku na nchumu leyi va xi endlaku. Ti-subject tin'wani ta va hlula ku ri va fika va ti endla va ri one kaya. Loko va tshame kaya a ku na lexi va xi endlaku, vo jikajika na mindhuti, van'wani va tshamela TV the whole day. Mina ku ya hi mina vana a va tlhele xikolweni va ya nghena xikolo full day hikuza ku na van'wani lava munhu wa kona no hlayisa n'wi tsandza. It's better va tlhela exikolweni. Nhlekani Khalanga, mi pfukile mi vulavula na n'wa Khalanga la. Mina hi ku ya hi mina hi mavonelo ya mina a swi ri kahle ku vana va masiku hinkwawo exikolweni. Xikombiso laha n'wana wa mina a nghena kona xikolo la Amkula High School a ri ka grade 10 u ya Monday na Wednesday a vikini, u ya masiku mambirhi a vikini, ene hi 12 already va se va humile. Lori a vikini i va a dyondze kambirhi. I yini xi a xi dyondzaka aka masiku mambirhi a vikini for lembe hinkwaro? Loko ni hlayelela masiku lama a nga ma dyondza xikolweni for lembe hinkwaro i matsanana ngopfu masiku malamo. Vana a va exikolweni masiku hinkwawo va ta va sanitizer, va mbala ti-mask, vana sweswi va le ku vaccinate-weni a va yi masiku hinkwawo exikolweni, va le ku saleleni endzhaku. Mina a ni voni lava ya kona handle ka dyondzo. Inkomu. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Bot Khalanga enhlekani na vayingiseri. Hey, mina na ku nghenelela ka leyi ya ti-accident N1 ni tsaka njhani ke loko mi tisi topic leyi hi ku ki tolo kunene a ni kha ni argue na n'wanyana mhaka leyiwani ya patu ra N1. Patu leri ra N1 Bot Khalanga mina vona ingaku ko va na swilo laha swi nga kona hi nga swi tivi ku ncini. Hi ku loko hi ya kaya ku ri ti 24 ta December last year hi fike hi kuma ku na accident kwele Mudimuli ku love vanhu kwala. Loko ni ya pfulela ka mahungu ni twa va ku love 5 wa vanhu siku ra kona. Loko se hi vuya ku ri ti 3 ta January hi suka Limpopo hi ya Joni, still kona kwalaya same spot ku ve na yo accident yin'wanyana yo chavisa kwalaya. Hi nga kuma liya hi ti 24 kona kwalaya tlhela hi kuma yin'wanyana hi ti 3 ta January. Nakona kwalaya ku lahleke vutomi bya vanhu. But layani i nga ku va na swin'wana swi nga kona laya. A ni voni ku nga ku ri madirayivhelo ya vanhu kumbe a va overtake swona kumbe a va endleni swona, mara laha ku va na problem. Inkomu. Hello Butpet na muhumelerisi. Ku ya hi mina vana va xikolo a va tlheleli xikolweni masiku hinkwawo va nga endla swo cincana ku va ta kota ku va vupfa. Butpet swa vava, vana va hina a va le ku dyondzeni. Swi va njhani ku ri mutswari u kuma report ya n'wana ku va ku ri promoted loko mi n'wi vutisa lexi a nga tivi nchumu? So mi ni vona ku loko va hisa leswi a va yisa swo last year a ku na lexi va nga ta va kuma xona loko lembe ra hela. Swa ha ta fana ku ta va ku ri vana va askis ku tirhisa vito ra madomu. Butpet vana va hina va le ku dyondzeni a va vupfangi. Nhlekani Butpet, mina ni la ku kombela ku pfuniwa ni le ku laveni ka certificate ya ka matric. Ni pase matric hi 2020
se from last year ikhalenda kulaveni ka certificate ya umalusi anse ikuma ene ni ala ku apply swa mintirho kun'wana a yi pfumeli a swi pfumeli lexa statement we apply hi swona se ve va lava ku fana kun'wana la nga apply kona ntirho ve va lava i copy ya certificate straight a va lavi lexa statement se ni kombela ku pfuniwa cause loko ni ya xikolweni va ni byela ku certificate a se fika ene loko ni fonele ka umalusi nga ku yivo a ve the end of July se loko ni fona futhi va ni byela ku ti-certificate release win mara a xikolweni lama ya ndzonda kona a ti se fika se ni kombela ku pfuniwa ni mi la ku kamba ka n'we mi nga ku na lava ti nga si fikaka ti-certificate hi pfuneni ta kota ku swi landzelerisa ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo kambe lexi ni swi tivaka ku ti-certificate loko xisala June ti va ti fikini lomu vanhwini kambe mi nga hi byela n'wina ku hi kota ku vona ku ko va xiphiqo xa sisi lava va ri voxe kumbe ka xikolo xa vo va ri voxe kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani ke hi ndlela yoyoleyo xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula ta vutisa n'wana mani Rebecca a ta hi pfuna tinyiko Rogers Khosa ku hi lava va umalusi va byela ku ti-certificate vo tindlisa ku yini hi ku sesi a ni hambula n'wina ku mi paserini loko ri ku pase last year ku na xiphiqo ku ti va ti nga si fika na sweswi hi ndlela leyo kambe hofisi ya le kusuhi ya le ka n'we ya ndhawu leyi ya dyondzo ya nani kona va ta mi byela ku mi fanele mi ya kwihi loko a mi ri la Polokwane mi to tala mi ya laya va fika va mi hakerisa hambi 25 ivi mi xita certificate xa n'we mi ti biyela mahlweni na vutomi hi ndlela yaleyo kambe mi join mixero me 015 kumbe mi tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za xiphiqo lexi xi nga vuriwa hi sesi va ku veleka malamulele ti-documents ti-birth certificate i ntiyiso swi le ku hlupheni ka tindhawu letiya swi hlupha hi mhaka ku van'wani vatswari a va koti ku kuma mapasi hi mhaka ku loko va tala Afrika-Dzonga van'wana va tangi swi ri nawini a ni ma swi vona loko i ri laya ka malamulele swa olova huma hi laha phafuri leswi ya tsemekanya khupuka nambu hi le Mozambique se i swin'wana swa swiphiqo leswi nga kona kambe ku na swin'wana ku tlula kwalano tatana Zamba Maluleke na xipano xa n'wina ku haleyo na murhangeri wa n'we hi lulamiseleni munhu ta vulavula na rixaka laha hi ta kota ku tiva ku swi endlisa ku yini timhaka ta maphepha vutitivisi ka tindhawu to leta kambe miswiritano 015 n'wana mingiseri loyi nhleka Botet. buta mina na lembe lerintshwa lembe lerintshwa ne le ka n'wina buta cancer ka n'wina na vayingiseri va Afrika wa vulavula inkomo Botet issue leyi ya online registration ya la Gauteng yes mhaka leyi a yi le ku tirheni but antivi kahle ku vanhu lava loko va ku i government ya vanhu by the people vona va swi interpreta njhani because they will always give you a political statement leti va ti nga tirheki va ku byela hi theory yo ka yi nga hanyiki vana va le ku hluphekeni van'wani va dlina va yisiwa ka ti-boarding school vatswari va teka vana va yisa ka ti-boarding school hi budget leyi yo ka yi nga ri ku kona because i pfumeleni n'wana wena a tshama lembe hinkwaro a nga ri ku yeni xikolweni kambe i cinca njhani loko mo va yi tirhi mi vula njhani no vonani ku humelela chaos leyi nga kona at the end of the day ku na vana lava mi kumaka ku a va na swikolo a va tekiwangi anyway ngori special ti-grade 1 na ti-grade 8 a va tekiwangi anyway ku ri ve le kaya ka yeni but ekugcineni va hetelela va nghena ka swikolo leswi swo ka swi nga rejistiriwanga bete swi nge heti hi mhaka ku i desperate ku leswi nga endlaka swona bete swi nge heti vhiki why ku fanele ku va na xiyimo xa so ku ri ku i cincela yini mhaka leyo ka yi nga onhakangi because loko mina ni tikuma ni tshama ka ndhawu yo karhi automatically vana va mina va tikuma va kha va absorbiwa hi xikolo lexa ka ndhawu yaleyo and kusuka kwalani ku na high school leyi nga ta va absorba from that surrounding area va ta va ta cinca vona ve ri va la ta mixa ku vanhu va ntima na valungu loko mi languta ka leswi mavonakule mi vona vo mani va nge le ku hluphekeni ka system yeleyo va nge va hoxa ka yona i vo mani va nge le ku hluphekeni a vanhu va ntima lava vonaka vona va kha va kaya na vona va vona so I mean a swi hisi anywhere swilo leswi va swi endlaka vanhu lavawani a swo vula ku kumbexani hina tanihi vaaki a hi le ku swi landzeleleni
leswi kumbe xana leswi loko va ku uploada ti-document a mi upload loko va ku lana langani xikolo a mi langi sweswo swa kutani a swo vula swona kumbe a swona but bona ni vulavula swilo leswi ni swi tivaka leswi na mina ni nge le ka swona a swona mi hetelela mi kha mi tshama kanjhakanjhaka n'wana n'wina a gcina a tekiwa kwini a Giyani hi mhaka ku hi kona n'wana xipesi la available and the expenses leti nga ta humelela hi ta transport kusuka kanjhakanjhaka n'wana a Giyani ti ta va ti ri tanihi kwihi and mali yaleyo ya ku i fanele hakela transport yin'wana a fanele a tekiwa every time a vuya a ya Giyani or a ya Limpopo I mean ya huma yi ri kwihi system leyi yona yi le ku tirheni loko va ku 30 kilometers radius 30 kilometers from la n'wana a tshama kona ku ri ku la a tshama kona ku na ti-primary schools na ti-high schools mara because va le ku mixeni ka swilo leswi va swi mixa hi ku ya hi leswi vona va swi vonisa swona a tika va nga achieve at the end of the day leswi va nga ta fikelela swona because leswi fanele xi va ngopfungopfu swi lava xa nkoka i ku n'wana a tikuma a kha ya exikolweni and swona swi va convenient for n'wana na vatswari ku n'wana a va kha ya ka xikolo lexi a fanele swona ku ri a misplaceiwa a yisiwa Pitori ku ri ku munhu i tshama laha a Captain Park kanjhani a ntivo va nga ta fikelela ene vatswari hi le ku complaineni ku swilo leswi a swi le ku tirheni vona va byela ku vanhu vatswari van'wani hi mhaka ya ku vhela a va user friendly ka mhaka ya leswa swa technology then if that is the case then why yi forcela ku endla swilo leswi hi nga fikeleli ku hi swi endla kwala ka yaleyo hikokwalaho ka yini ku va na nsindziso kwala ka ku hikokwalaho ka yini swi fanele swi sindzisiwa loko ve himpela vanhu va le ku vileleni ku a swi tirhi xivutiso ku nga va ku yi botmore swi nga va ku ri sorry xivutiso ku nga va ku ri ku xana tanihi hi vaaki ku na laha mi nga swivilelo leswi ni ta ku yini hi ximfumo ke hi ku a ni minkama yin'wana loko mi swi tsala ka ti-Facebook kumbe mi swi ku na laha swi nga yisiwa ko ximfumo swi tiveka ku ndhawu leyi ya swi tiva ku vaaki va le ku hluphekeni mhaka leyi Mavona mali swilo leswi swi le ku endlekeni naswo ni vona year in year out since Yusufi a introduce yona system leyi ya yena because idea ya yena nga ta na yena anyway mhaka ku misa ni national government yi nga introduce a system leyi nga introduce hi Yusufi it's not working and loko swi voneni lembe na lembe mina cousin ya mina wa ka Nkulu a nga za teka vana va yena a va yisa boarding school a lenda tiloni ku etlisi vana yena a tikuma a ri mhaka a nga ta ya ka grade 8 a tikuma a nga ri na xikolo mara a ka tshama kwala ka vicinity and n'wana i pasi standard 5 xa yena ku nga grade 7 a fana a ya ka grade 8 kwala ndhawini yaleyo mara a nga kumi xipesi a hetelela he was just lingering nowhere and then mutswari a vheta a kuma ndhawu ka private school laha ku nga a boarding school laha a hakelaka mali yo tarisa swin'wana a za n'wana vana nghena ka swikweleti swi nga fanelanga because he has got the interest of the child at heart a va ta leswi a nga ta endla swona swi nga swi kosa hi mani hi voni Sofi because they care less hi leswi hina vanhu hi lavaka swona mara va la ta pusha ti-agenda ta vona va la ta promota ti-status ta vona ku va ta kota ku va khoma ti-portfolios letikulukumba than leti va ta occupy ku sweswi amen amen ya se va hisa vana se va hisa xivambo va hisa swi vula yini loko va ka va hisa swi vula ku laveka MEC kumbe mavona swo vula sweswo ku va fanele va ta hi byela ku system leyo leyiwani lembe na lembe yi ngo tshama yi na xiphiqo ke kambe hi nga rivali ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na mimburisano leyi nga boyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 24 ku bela ora ya 13 afamba hina DJ Matt wa landela kambe kuna mingisero lo hlekana matazama wa mavonelo ma Munghana lamanene lama mina nanju ngene nkani ukupoti ekalanga loko hi languta timhaka ta nkosi bya le KwaZulu Natal mavonele ma mina mara swi katsana na fact hi lawa yes Kingsley Thini a ri na manu hala tlhelo swi katsana na ku a geleziki ivi ku va na vakulukumba mtana ka Phintangeni vakulukumba va ndyangu mara sweswi hi vulavula hi ku mhaka leyi se yi le hubyeni ya xinawu a hi hambanyiseni ku
swi vula ku laha ndzeni ka yindlu va tsandanile loko swi fika ka timhaka leti kambe loko mi za mi ya hubyeni mi twa mhani loyi hambileswi a nga ri kotse hi ku tekiwa i vulavula hi nhundzu hala leswi ni vona ku ntlhontlho wukulu laha khoto ni vona ku yi fanele yi nghenelela swinene hi laha a claimaka ku nga ti-signature a ti tshamangi kahle maybe kwalaho ku na ntlhontlho mara loko mi za mi tekiwa mi ri vanhu vanharhu i ndlu wa n'wina ku nga nuna wa vona ku ri kasi bava mina mi ni veke kwihi ka tiphepha na ku swi kota ku lulamisiwa va ha hanya mukhalabye a hi swona khalanga ntiyiso se loko mi za mi va tshika va timeka ivi va tsari leswi va nga tsala swona va nge i wili loko i mpelampela yi lo fojariwa ha hi yin'wani xangu yaleyo mara a hi swi tekeni ingaku a yi fojeriwanga hayi ku ni swi vonisa hi leswi ni swi tivaka ho pima a hi swona wa ku pimapime ho pimapima hi wolowo se ke swi vula ku khoto yi fanele yi langutisa ku ri hayi ku navela ka mufi loko a za a ya qoga ya loyi hamba ku ri namba mani ya leyi a nga qogiwa kumbe yeyo lowu sungula lowu huma leswazini swi vula ku hi leswi a ku ri ku navela ka mukhalabye ku loko ni tshika ni xupukile misaveni nhundzu a yi endliwi leswi na leswi na leswi ivi tlhandla kambirhi hi languta ku timhaka ta vukosi handle ka nhundzu i mani loyi a fanele a teka xidlodlo ma ni twisisa ku ni ya ku hi muhaxi wa mina ni mi twa kahle se hi loko ni yi hlela kahle sini ku hayi a ni ali ni nghenile tolo kumbe tolweni mara namuntlhavu mo hi ta hi leti ti hi khumbaka mi kuma ku ku na lava va nga ta hi tinhloko ta masonja hi Xivenda loko veri loko munhu a tekiwa i tili hi tinhloko ta masonja vana xana vona na va na lunghelo ku ntiphipi yin'wanyani ya ku va va nghena vukosini loko se ndyangu wu fanele wu tshama hansi ku hayi ko munhu loyi a nga tswalangi loyi ku na leswi va nge matswala hosi va swi hlamusela va Dr. Gulukhulu va landzelela ku timhaka leti mara na hina ha ti tivi ku ri se mara leyi kongomani na ku no se ntlhontlho wu le khoto ya western ya xintu a yi le ka customary hi ku hambi wo fika lava va hi languteni customary law wena leswi i nga number 5 na u na lunghelo ka timhaka ta nhundzu hi ku nhundzu loko yo za yi pfarisiwa ka munhu a mi swi rhabi ene va vulavula ka munghana lonene ka tidyondzo ta vaaki tekiwa mfiningelo chadana langutani ku mi le ku hi tiphepheni lowu suka ka tiphepha ku avoida sweswo swo tani a ni ngo byi va byi nga byi nandziha vukati byi fikini se a wa ha languta maphepha ya yini mukhalabye va ri kwala ni wo mpfapfa ku ri na X5 na palisi swi khama thuka loko se swi fika kwala ko tani ene sweswi se ku le ku vangweni ku vangiwa na ndzhaka yinene liya ya mufi xibalo xa hina kahle nje phela vanhu lava va hola xibalo xa hina hi la kukulu swi fana na hina hi nga tihosi teka xikundu ngo kombela na xihodwana xa kona va pfa va ku chavisa ku heyi a hi voni leswo n'wina tihosi mi tirha yini hi nga ku mu ti lavela swa n'wina ntsena ma swi vona so swa karata khalanga a ni la ku hoxanyana rero ra vusiwana mhaka leyi ya karata kambe ya hi xexo xikombiso a hi tweni mbuyelo ku wu ta ku yiniwele khoto kambe wu nge jikajikeli ngopfu hi swona khalanga sweswo vingisela Munghana Lonene FM ku hayi ku impela ku va ku lo mpoti loko xiyimo xi ze xi kutani kambe ke un'wana na un'wana na mavonelo a ne swo vula sweswo mingiselo Munghana Lonene FM loko zitwa xinotani lexi kutani hayi swo vula ku khalanga se va chayisini se leswi khalanga va nga tlumba va ta mi siya mavokweni ya majaha mambirhi yo tshembeka hayi ya tshembekini majaha lama ene na swi tiva ma ta khomisana lowun'wana huma hi 3 lowun'wana ta sa huma hi ma 4 mara va mi hlayisile i majaha yo tshembeka swinene hi tshembeka hi yini hi ku va hlayisa vayingiseri lava ni mi siyela ku vona a hi tirheni hi dyondzela ka wena ku tshembeka no hlayisa ntirho no hlayisa vayingiseri a ni ri hi swi kuma la ka n'wina hi fika hi swi teka hi swiyisa hayi ku swi yesa ku yini swi hayi no vula ku mina ni va ni mi siye na vona hi swi kuma la ka wena na jaha lerin'wana leri hi loko swi kuma ka vona ku tsutsuma loko ya va ri yini loko ka ku i ta yima laha mina na mina yima le ni ta ku ni ku nyika ximhandzana hi khomisana a swi zonda ngoma guys ana ndisa xipano la swi kuma ka vona swi swona khalanga ku a na tihembe hinkwaswo swi kuma ka vona hambileswi van'wanyana loko va le ka ximhandzana yi chayile magayi se famba na xona i
jika ya le bakayizo ya le emet esikuba ka wona ku baba nzemba lo Mathebula esikuba ka wona na bokati ya biyo mavona sen mavona se madele me vula le saso e aina buruku te minzemba ifika ihlangana ka strap hala ndako vavula mutswetswe hala bush loko mi nga n'wi vavula mutswetswe ne vula mutswetswe ne ndzhaku e ku va ihlangana strap kuma ai na we loko na mapiliti ma huma kahle ya na bokati kuma yo DJ medzumba njani namuntlha hina na kona ngero hlawulekanyana kusala ka awara ya mbirhi ta va hi xixima van'wana va vayingiseri lava a va tirha swinene va tirhisana ngopfu ra xitichi xa Munghana FM ku nga a va tiva hi Maki Mavis ta va hi va xixima ka siku namuntlha okay hayi yimani ni kutani se na swi va ku mi sungula ku delela a hi ngo mahungu a ya heli ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.